El poder de no forzar no fuerces el universo solo habla escrito por él. Justice o malcon publicado por la vida audio sabiduría. Capítulo 1. Introduction al poder de no forzar. Bienvenido al primer capítulo de El poder de no forzar, no fuerces el universo, solo habla. En este audiolibro, exploraremos cómo el arte de no forzar puede transformar tu vida, facilitando un flujo natural de eventos y oportunidades que te permitirán alcanzar tus metas sin la constante lucha que suele caracterizar nuestros esfuerzos. ¿Qué significa no forzar? No forzar significa entrar en un estado de fluidez donde tus acciones no están impulsadas por la desesperación o la impaciencia, sino por una comprensión profunda de que todo lo que es necesario llegar a su debido tiempo. Esta filosofía no te invita a la pasividad, sino a una participación activa en la vida desde un lugar de calma y confianza. La diferencia entre actuar y forzar. Actuar implica tomar iniciativas basadas en una intuición clara y una voluntad alineada con tus valores y deseos más profundos. Forzar, por otro lado, ocurre cuando empujas las situaciones para que se desarrollen a un ritmo antinatural, lo que frecuentemente resulta en estos y resultados contraproducentes. ¿Cómo empezar a no forzar? Autoconocimiento. Conoce tus motivations y limitations. El autoconocimiento te permite actuar según tus capacidades reales y no según las expectativas impuestas por otros o por ti mismo. Paciencia. Desarrollar la paciencia es crucial. Aprende a esperar el momento adecuado para actuar. La paciencia no es simplemente esperar, es mantener una actitud positiva y activa mientras se espera. Confianza. Confía en ti mismo y en el preciso. La confianza te libera del miedo y la ansiedad, permitiendo tomar decisiones más claras y centradas. Aplicando el no forzar en la vida diaria. Imagina que estás intentando mejorar una relación importante. En lugar de forzar conversaciones difíciles o encuentros, permite que los momentos surjan naturalmente. Comunica abiertamente tus sentimientos sin presionar para obtener una respuesta inmediata. Observarás cómo esta aproximación no solo reduce el estrés sino que también hace que las interacciones sean más auténticas y fructíferas. Capítulo 2. Aplicando la no forzación en tu carrera profesional. En el mundo profesional, la presión de lograr resultados inmediatos puede ser abrumadora. Sin embargo, la clave para una carrera exitosa y gratificante no reside en la velocidad, sino en la calidad y profundidad de tus acciones. Vamos a explorar cómo aplicar el principio de no forzar en tu desarrollo profesional para obtener resultados que no solo son efectivos, sino también sostenibles. Reconociendo el valor del tiempo. El tiempo es un aliado, no un enemigo. En la carrera profesional, dar tiempo a tus proyectos para que maduren y evolucionen naturalmente puede resultar en éxito y reconocimiento a largo plazo. No precipites decisiones o acciones importantes. En su lugar, usa el tiempo para perfeccionar tus habilidades y profundizar tu comprensión. Escucha activa en el lugar de trabajo. Una parte fundamental de no forzar es aprender a escuchar activamente. En reuniones y negociations, en lugar de impulsar tus puntos de vista, abra espacio para escuchar a otros. Esto no solo mejora la colaboración sino que también te permite captar oportunidades que otros podrían pasar por alto por estar demasiado enfocados en imponer sus agendas. El arte de la delegación. Delegar no significa renunciar al control, sino reconocer y aprovechar las habilidades de otros para alcanzar un objetivo común. Al permitir que otros asuman responsabilidades, fomentas un entorno de trabajo de confianza y respeto, elementos cruciales para una carrera profesional floreciente. Resiliencia frente al fracaso. El fracaso es un maestro implacable, pero esencial. Aceptar el fracaso como parte del proceso y aprender de él sin forzar un cambio inmediato puede transformar fracasos aparentes en lecciones valiosas.
Esta actitud no solo fortalece tu resiliencia sino que también encina en navega desafíos futuros con mayor sabiduría y perspectiva. Balance entre vida personal y laboral. Mantener un equilibrio saludable entre tu vida personal y laboral es esencial para no forzar tu camino hacia el éxito. Respeta tus tiempos de descanso como respetas tus horas de trabajo. Este balance no solo mejora tu bienestar general, sino que también potencia tu rendimiento y creatividad cuando estás en el trabajo. Pasos prácticos para aplicar hoy. Planificación consciente. Dedica tiempo cada semana para planificar tus actividades profesionales con un enfoque en la calidad más que en la cantidad. Comunicación clara y tranquila. En tus interacciones, busca ser claro y directo, pero siempre desde un lugar de calma y respeto. Evaluación constante. Regularmente, toma un paso atrás para evaluar tus proyectos y ajustar tu enfoque según si necesario, sin prisa pero sin pausa. Al integrar estos principios en tu vida profesional, verás cómo el estrés disminuye y cómo aumenta tu satisfacción en el trabajo. Te convertirás en un líder que inspira y motiva, alguien que no solo cumple metas, sino que también contribuye positivamente al bienestar de su entorno. Este enfoque te llevará a resultados no solo exitosos sino también profundamente gratificantes. En el siguiente capítulo, discutiremos cómo aplicar la no forzación en tus relaciones personales, fortaleciendo lazos que enriquecen tanto tu vida personal como profesional. Capítulo 3. Aplicando la no forzación en las relaciones personales. Las relaciones personales florecen bajo el cuidado de la paciencia y la autenticidad, no de la presión o la urgencia. Este capítulo se centra en cómo aplicar el principio de no forzar para cultivar relaciones más profundas y satisfactorias con amigos, familiares y seres queridos. Valorando la autenticidad sobre la perfección. En tus interacciones personales, sé auténtico. La perfección es un mito que solo añade presión y crea barreras. La autenticidad fomenta conexiones genuinas y duraderas. Al ser tú mismo, permites que los demás también lo sean, creando un ambiente de aceptación y comprensión mutua. Comunicación que fluye naturalmente. Hablar desde el corazón y escuchar con empatía son claves. No fuerces conversations o intents diriger cada diálogo. Deja que las conversaciones fluyen de manera natural y estarás más abierto a entender verdaderamente a los otros, fortaleciendo tus relaciones. Respeto por los tiempos y espacios individuales. Reconocer y respetar los tiempos y espacios de cada persona en tus relaciones es fundamental. No todos los momentos son adecuados para abordar temas difíciles o compartir ciertas experiencias. Aprende a sentir cuando es el momento correcto para hablar y cuando es mejor escuchar o simplemente estar presente. La importancia de la paciencia. La paciencia es un pilar en el desarrollo de relaciones sólidas. No apresures el desarrollo de una relación ni forces la intimidad, todo tiene su tiempo. La paciencia te permite apreciar cada etapa de tus relaciones y entender que cada persona crece y cambia a su propio ritmo. Aceptar las diferencias. Aceptar que cada persona es única y tiene su propio conjunto de opiniones, creencias y comportamientos es crucial. Celebrar estas diferencias en lugar de intentar cambiarlas permite que tus relaciones personales se basen en el respeto mutuo y el amor incondicional. El arte de perdonar. Perdonar no significa olvidar o justificar el daño causado, sino liberarse de la carga del resentimiento. El perdón es una manifestación de la no forzación porque libera tanto el que perdona como el perdonado, permitiendo que la relación se renueve o concluya de manera saludable. Al adoptar estos principios en tus relaciones personales, descubrirás una profundidad y satisfacción que antes parecían esquivas. Las conexiones que cultives bajo el principio de no forzar serán más auténticas y duraderas,
brindando un apoyo emocional sólido y enriquecedor en todos los aspectos de tu vida. Capítulo 4. Aplicando la no forzación en la gestión de conflictos. En la vida, los conflictos son inevitables, pero la forma en que los manejamos puede transformar completamente su impacto en nuestras vidas. Aplicar el principio de no forzar en la gestión de conflictos te permite abordar las disputas con serenidad y eficacia, encontrando soluciones que benefician a todas las partes involucradas. Entender antes de responder. La clave para manejar conflictos sin forzar es buscar primero entender la perspectiva de la otra persona antes de buscar ser entendido. Escucha activamente, sin preparar tu respuesta mientras el otro habla. Esto no solo muestra respeto sino que también te proporciona una comprensión más profunda del núcleo del conflicto. Mantener la calma en la tempestad. Mantener la calma cuando las emociones están en su punto más alto es fundamental. Respira profundamente y permite que la calma te guíe en tu respuesta. Reaccionar desde un lugar de enojo o frustración solo intensifica el conflicto. La calma, por otro lado, puede desarmar la tensión y abrir el camino hacia soluciones pacíficas. Buscar puntos en común. En cualquier conflicto, buscar puntos en común puede ser un poderoso catalizador para la resolución. Enfocate en lo que ambos lados comparten, ya sean objetivos, valores o simplemente el deseo de resolver el desacuerdo. Este enfoque puede transformar la dinámica del conflicto de confrontación a colaboración. La importancia de la flexibilidad. Ser flexible y estar dispuesto a adaptar tu posición es una parte crucial de la no forzación. A menudo, un compromiso puede ser más beneficioso que ganar un argumento. La flexibilidad te permite encontrar soluciones creativas y satisfactorias para todos los involucrados, manteniendo intactas las relaciones. Utilizar la empatía como herramienta. La empatía es esencial para gestionar conflictos eficazmente. Intenta ponerte en los zapatos de la otra persona y ver la situación desde su perspectiva. Esto no solo suaviza tu respuesta sino que también puede ayudarte a entender las motivaciones y temores subyacentes que podrían estar alimentando el conflicto. Comunicación clara y asertiva. Comunicar tus pensamientos y sentimientos de manera clara y asertiva, sin ser agresivo, es vital. Expresa tus necesidades y límites de manera que sea fácil de entender para los demás y dejar espacio para que ellos hagan lo mismo. Esto fomenta un diálogo abierto y honesto que es fundamental para resolver conflictos de manera efectiva. Reconocer cuando retirarse. Reconocer cuando un conflicto no puede ser resuelto de manera constructiva es también una forma de no forzar. En algunos casos, la mejor opción puede ser retirarse temporalmente de la situación para permitir que todos los involucrados tengan tiempo para reflexionar y calmarse. Aprendizaje continuo. Cada conflicto trae consigo una oportunidad para aprender y crecer. Reflexiona sobre cada experiencia para entender que funciona, que no y cómo puedes mejorar tu enfoque en futuras situaciones. Este aprendizaje constante es esencial para manejar conflictos de manera más efectiva y con menos esfuerzo en el futuro. Al incorporar estos principios en tu estrategia para manejar conflictos, descubrirás que incluso las situaciones más desafiantes pueden ser abordadas con serenidad y efectividad. Esta aproximación no solo resuelve conflictos, sino que también fortalece las relaciones, permitiendo vivir una vida más armoniosa y plena. Capítulo 5. Aplicando la no forzación en la autogestión emocional. Domina la autogestión emocional es fundamental para vivir una vida equilibrada y plena. A través de la no forzación, puedes aprender a manejar tus emociones de manera que no te dominen, sino que te sirvan para alcanzar mayor claridad y paz interior. Reconociendo tus emociones. El primer paso para la autogestión emocional efectiva es reconocer tus emociones sin juzgarlas. Cada emoción, ya sea alegría,
tristeza, ira o miedo, tiene su propósito y mensaje. Permitir sentir sin presionar para cambiar de inmediato tus emociones es crucial. Escuchando lo que tus emociones te dicen. Cada emoción leva consigo una información valiosa sobre tus experiencias y tu entorno. Por ejemplo, el miedo puede ser un indicativo de que necesitas preparar mejor para un desafío, mientras que la tristeza puede señalar la necesidad de un cambio o la aceptación de una pérdida. Escuchar activamente lo que tus emociones intentan comunicar puede guiarte en la toma de decisiones conscientes. Respondiendo, no reaccionando. La diferencia entre responder y reaccionar es fundamental en la autogestión emocional. Reaccionar es impulsivo y a menudo conduce a decisiones precipitadas que podemos lamentar. Responder, por otro lado, implica tomar un momento para evaluar la situación y elegir una acción basada en la razón y la emoción equilibradas. Cultivando la calma interior. Desarrollar prácticas que fomentan la calma y la serenidad es vital. Técnicas como la meditación, el mindfulness, y la respiración consciente pueden ayudar a mantener la tranquilidad incluso en situaciones estresantes. Estas prácticas no solo mejoran tu manejo emocional sino que también aumentan tu claridad mental y concentración. Manteniendo un diálogo interno positivo. El diálogo interno que mantenemos juega un papel crucial en cómo experimentamos nuestras emociones. Cultivar un diálogo interno positivo y constructivo es esencial para la autogestión emocional. Habla contigo mismo como lo harías con un amigo querido y comprensivo. Estableciendo límites saludables. Parte de gestionar tus emociones efectivamente incluye saber cuándo y cómo establecer límites con los demás. Los límites saludables te protegen emocionalmente y crean un entorno en el que puedes prosperar. Ser claro acerca de tus necesidades y expectativas ayuda a evitar malentendidos y tensiones innecesarias. Aceptación activa. Aprender a aceptar las cosas que no puedes cambiar es liberador. La aceptación no significa resignación, sino reconocer y hacer lo mejor dentro de las circunstancias actuales. Esta aceptación activa te permite enfocar tu energía en lo que sí puedes influir, mejorando así tu eficacia y bienestar. Nutriendo tu bienestar emocional. Al igual que cuidas tu cuerpo, es importante nutrir tu bienestar emocional. Esto puede incluir actividades como pasar tiempo en la naturaleza, ejercitar, socializar con amigos, o dedicar tiempo a hobbies que disfrutes. Cada una de estas actividades puede ser una fuente de confort y alegría, fortaleciendo tu salud emocional. Al implementar estos principios en tu vida diaria, encontrarás que gestionar tus emociones se vuelve más natural y menos forzado. Esta armonía interna no solo enriquece tu experiencia de vida sino que también mejora tus relaciones y te permite enfrentar los desafíos con mayor fortaleza y sabiduría. Capítulo 6. Aplicando la no forzación en la toma de decisiones. La capacidad de tomar decisiones sabias y efectivas es una habilidad crucial en todas las áreas de la vida. Utilizar el principio de no forzar en este preciso puede transformar la manera en que enfrentas las decisiones, levando de elegir con mayor claridad y confianza. Centrarse en la claridad antes de decidir. Antes de tomar una decisión importante, es esencial buscar claridad. Esto puede implicar recopilar información, reflexionar sobre tus valores y objetivos, o consultar con personas de confianza. Evita precipitarte, dar tiempo para entender completamente la situación te permitirá tomar decisiones más informadas y menos impulsivas. Evaluación de opciones con mente abierta. Mantener una mente abierta y considerar todas las opciones disponibles es fundamental. A menudo, la mejor opción no es la más obvia inicialmente. Al evaluar las alternativas sin prejuicios, puedes descubrir soluciones innovadoras que alinean mejor con tus metas a largo plazo. Escuchar la intuición.
Tu intuición es una poderosa guía cuando se trata de tomar decisions. Aprender a escuchar y confiar en tu voz interior puede proporcionar insights que la lógica sola no puede ofrecer. Combina la intuición con el análisis racional para lograr un equilibrio en tus decisions. Reconocer y manejar las emociones. Las emociones pueden influir en la toma de decisions, tanto positiva como negativamente. Reconocer cómo tus emociones afectan tu pensamiento es crucial. Por ejemplo, el miedo puede impedir que tomes riesgos necesarios, mientras que el exceso de confianza puede llevarte a subestimar los desafíos. Equilibrar tus emociones te permitirá tomar decisiones más equilibradas y efectivas. El valor de la paciencia. La paciencia es un componente esencial en la toma de decisiones. Algunas decisiones requieren que actúes rápidamente, pero muchas otras se benefician de un enfoque más reflexivo. Dar el tiempo al tiempo permite que surjan nuevas informaciones y perspectivas, lo cual es invaluable para tomar decisiones complejas. Desapego de los resultados. Mientras que es natural de ir un resultado específico, el desapego permite una mayor objetividad en la toma de decisiones. Al no aferrarte a un único resultado esperado, reduces la ansiedad y el miedo al fracaso, lo que te permite tomar decisiones más libres y audaces. Aprendizaje continuo de cada decisión. Cada decisión ofrece una oportunidad para aprender y crecer, sin importar el resultado. Reflexiones sobre tus decisiones pasadas para entender tus patrones de pensamiento y comportamiento. Este aprendizaje continuo mejora tu habilidad para tomar decisiones en el futuro. Construyendo confianza en tus decisiones. Desarrollar confianza en tus habilidades de toma de decisiones viene con la práctica y la experiencia. Cada decisión que tomas, incluso aquellas que no tienen el resultado esperado, fortalece tu capacidad para manejar situaciones similares en el futuro. Celebra tus éxitos y aprende tus errores, y verás cómo tu confianza crece con cada paso que das. Al aplicar el principio de no forzar en la toma de decisiones, descubrirás un proceso más tranquilo y centrado que no solo mejora la calidad de tus decisiones, sino que también reduce el estrés y la ansiedad asociados con la incertidumbre y el cambio. Esta aproximación te permite navegar por la vida con mayor sabiduría y paz, sabiendo que estás equipado para tomar las mejores decisiones posibles en cualquier circunstancia. Capítulo 7. Aplicando la no forzación en la superación de obstáculos. Enfrentar y superar obstáculos es parte integral de cualquier proceso de crecimiento personal. Aprender a aplicar el principio de no forzar en estos momentos te permitirá enfrentar los desafíos con mayor serenidad y eficacia, transformando los obstáculos en oportunidades de aprendizaje y fortalecimiento. Aceptar la presencia de obstáculos. El primer paso para manejar efectivamente cualquier obstáculo es aceptar su existencia. Negar o ignorar los problemas solo los hace más grandes y más difíciles de superar. Reconocer un obstáculo es el primer paso para entenderlo y, eventualmente, superarlo. Evaluar objetivamente la situación. Una vez reconocido el obstáculo, tomate el tiempo para evaluarlo objetivamente. ¿Cuál es la naturaleza del problema? ¿Qué factores contribuyen a este desafío? Una comprensión clara del obstáculo es esencial para planificar una estrategia efectiva para superarlo. Mantener una perspectiva positiva. Mantener una perspectiva positiva ante los desafíos es crucial. Esto no significa ignorar la realidad, sino elegir enfocarte en las soluciones en lugar de los problemas. Una actitud positiva te mantendrá motivado y abierto a encontrar las oportunidades escondidas en las dificultades. Flexibilidad en los métodos y estrategias. Ser flexible con tus métodos y estrategias es vital cuando enfrentas obstáculos. Si una aproximación no funciona, estar dispuesto a adaptar y probar alternativas puede abrir nuevas vías para la solución.
La rigidez solo hará que el preciso sea más difícil y menos eficient. Utilizar los recursos disponibles. Examina y utiliza todos los recursos a tu disposición. Esto puede incluir buscar el consejo de mentores, utilizar herramientas tecnológicas, o actuar en tu red de contactos. Muchas veces, los recursos necesarios para superar un obstáculo ya están a tu alcance, solo necesitas reconocerlos y utilizarlos. Tomar acción deliberada. Tomar acción es esencial, pero es igualmente importante que estas acciones sean deliberadas y bien pensadas. Cada paso que debe contribuir de manera significativa a superar el obstáculo. Las acciones precipitadas pueden parecer productivas, pero sin una dirección clara, solo llevan a más confusión y frustración. Aprender de cada experiencia. Cada obstáculo ofrece una oportunidad única para aprender. Independientemente si logras superar el obstáculo de inmediato o no, cada intento te proporciona información valiosa que puede ser utilizada para mejorar en futuros esfuerzos. Este aprendizaje continuo es esencial para el crecimiento personal y profesional. Desarrollar resiliencia. Desarrollar resiliencia te permitirá enfrentar los obstáculos con mayor fortaleza. La resiliencia se construye a través de experiencias, tanto de éxitos como de fracasos. Aprender a recuperar rápidamente las dificultades y mantener un enfoque positivo ante la adversidad son habilidades que fortalecerán tu capacidad para manejar futuros desafíos. Aplicar la no forzación en la superación de obstáculos te enseña a mover a través de los desafíos con gracia y efectividad. Al abordar cada obstáculo con una mente abierta y un espíritu tranquilo, transformas los desafíos en escalones hacia el éxito y la realización personal. Esta manera de enfrentar la vida no solo alivia el estrés sino que también enriquece tu experiencia y equipa con las habilidades necesarias para prosperar en cualquier circunstancia. Capítulo 8. Aplicando la no forzación en la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad es una aspiración universal, pero a menudo nos encontramos persiguiéndola de maneras que parecen contraproducentes. Al aplicar el principio de no forzar en esta búsqueda, podemos descubrir un camino más pacífico y satisfactorio hacia la felicidad auténtica. Redefinir la felicidad. La felicidad no es un destino final ni un estado permanente. Es un conjunto de experiencias momentáneas y la satisfacción que proviene de vivir de acuerdo con tus valores y aspiraciones. Redefinir la felicidad como algo que se cultiva día a día, en lugar de algo que se alcanza de una vez por todas, puede liberar de mucha presión y frustración. Vivir en el presente. Uno de los mayores desafíos en la búsqueda de la felicidad es la tendencia a centrarse demasiado en el pasado o en el futuro. Practicar la atención plena y vivir en el presente es fundamental. Al enfocarte en el ahora, puedes disfrutar de las pequeñas alegrías y las victorias diarias que, en conjunto, forman una vida plena y feliz. Aceptar la imperfección. Aceptar la imperfección, tanto en ti mismo como en el mundo que te rodea, es clave para vivir sin forzar la búsqueda de la felicidad. Esta aceptación te permite experimentar la vida tal como es, con sus altibajos, y encontrar satisfacción no solo en los momentos de éxito, sino también en los desafíos y las imperfecciones. Priorizar relaciones significativas. Las relaciones significativas son una fuente importante de felicidad duradera. Invertir tiempo y energía en cultivar relaciones profundas y auténticas puede proporcionar un sentido de conexión y pertenencia, que son esenciales para el bienestar emocional. Hacer espacio para la gratitud. Practicar la gratitud puede transformar tu enfoque de la vida y ayudarte a reconocer y apreciar las fuentes de felicidad que ya están presentes en tu vida.
Hacer un habito diario de agradecer puede aumentar tu conciencia sobre los aspectos positivos de tu existencia y amplificar tus sentimientos de contentamiento. Encontrar propósito y significado. Encontrar un propósito y significado en tus actividades cotidianas contribuye enormemente a la sensación de felicidad. Ya sea a través del trabajo, hobbies o voluntariado, involucrarte en actividades que sientes que contribuyen a algo más grande que tú mismo puede proporcionar una profunda satisfacción. Permitirte ser tú mismo. Permitirte ser auténticamente tú mismo es fundamental en la búsqueda de la felicidad. Esto implica explorar tus pasiones, reconocer tus deseos y necesidades, y actuar de acuerdo con tus principios, sin forzar a cumplir con expectativas externas que no resuenan con tu verdadero yo. Cuidado personal. El cuidado personal es esencial para mantener tu bienestar físico, mental y emocional. Actividades como la meditación, el ejercicio, una buena nutrición, y suficiente descanso son fundamentals para mantener tu cuerpo y mente en las mejores condiciones para disfrutar de la vida. Aplicando el principio de no forzar en tu búsqueda de la felicidad, descubrirás que la verdadera satisfacción viene de un enfoque equilibrado y auténtico hacia la vida. Al abrazar cada día con una actitud abierta y un corazón agradecido, la felicidad se convierte en una compañera constante, más que una meta lejana a alcanzar. Capítulo 9. Aplicando la no forzación en el desarrollo de la creatividad. La creatividad es una herramienta poderosa que enriquece nuestras vidas y nos permite encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos. Sin embargo, la creatividad no puede ser forzada, requiere un enfoque que respete los ritmos naturales de inspiración y expresión. Crear un entorno propicio. El entorno en el que trabajas puede tener un impacto significativo en tu capacidad creativa. Organiza un espacio que fomente la creatividad, con elementos que te inspiran y te hagan sentir cómodo. Esto puede variar desde un estudio tranquilo hasta un espacio lleno de color y energía, dependiendo de lo que mejor funciona para ti. Respetar los tiempos de incubación. La creatividad a menudo requiere un periodo de incubación, un tiempo durante el cual las ideas pueden reposar y desarrollarse subconscientemente. Respeta estos periodos sin presionar para producir resultados inmediatos. A menudo, las mejores ideas surgen después de un periodo de descanso o distracción. Diversificar experiencias. Exponer a una amplia gama de experiencias puede alimentar tu creatividad. Esto podría incluir leer, viajar, explorar nuevas aficiones, o simplemente pasar tiempo en la naturaleza. Cada nueva experiencia proporciona material que tu mente creativa puede utilizar de maneras inesperadas. Practicar la curiosidad. Mantener una actitud de curiosidad es vital para el desarrollo creativo. Haz preguntas. Busca entender cómo funcionan las cosas y explora ideas más allá de las respuestas obvias. La curiosidad te impulsa a pensar de manera diferente y a no conformarte con la primera solución que aparece. Aceptar el fracaso como parte del proceso. El fracaso es una parte inevitable del proceso creativo. Cada fracaso te enseña algo nuevo y proporciona insights sobre cómo mejorar. Aceptar el fracaso como un paso hacia el éxito te permite experimentar sin el miedo de equivocarte, lo que es esencial para la creatividad. Desconectar para reconectar. Tomarte tiempo para desconectar de tus actividades habituales puede ser increíblemente beneficioso para tu creatividad. Y sé que esto significa tomar un día libre o dedicar tiempo a la meditación. El acto de desconectar te ayuda a despejar la mente y a menudo resulta en un torrente de nuevas ideas cuando vuelves a conectar. Colaborar con otros. La colaboración puede ser una fuente rica de inspiración creativa. Trabajar con otros te permite combinar diferentes habilidades, experiencias y perspectivas, lo cual puede elevar ideas que nunca habrías considerado por tu cuenta.
Además, el simple acto de explicar tus ideas a otros puede ayudarte a clarificarlas y expandirlas. Documentar tus ideas. Mantener un registro de tus ideas, ya sea en un cuaderno, en una grabadora de voz o en un archivo digital, te asegura que no olvides las inspiraciones momentáneas. A menudo, una idea que no parece útil ahora puede ser la chispa para un proyecto futuro. Aplicar el principio de no forzar en el desarrollo de la creatividad te permitirá explorar tu potencial sin las barreras del juicio o la presión. Al abordar la creatividad con una mente abierta y un enfoque relajado, no solo mejorarás tu capacidad de generar ideas, sino que también disfrutarás más del proceso creativo, haciendo que cada proyecto sea una verdadera expresión de tu yo interior. Capítulo 10. Aplicando la no forzación en el manejo del estrés. El estrés es una respuesta natural a las demandas de la vida, pero su manejo inadecuado puede llevar a problemas de salud física y mental a largo plazo. Aprender a aplicar el principio de no forzar en el manejo del estrés puede ayudarte a vivir una vida más tranquila y saludable. Reconocer las señales de estrés. El primer paso para manejar efectivamente el estrés es reconocer sus señales en tu cuerpo y mente. Esto puede incluir síntomas como ansiedad, irritabilidad, fatiga, o problemas para dormir. Al estar atento a estas señales, puedes tomar medidas proactivas antes de que el estrés se vuelva abrumador. Priorizar la autorregulación. La autorregulación es esencial para manejar el estrés de manera efectiva. Esto implica desarrollar habilidades como la autoconciencia, el autocontrol y la automotivación. Practicar técnicas de regulación emocional, como la respiración profunda o la meditación, puede ayudarte a mantener la calma y a enfrentar situaciones estresantes con mayor claridad. Establecer límites saludables. Establecer y mantener límites claros es crucial para la gestión del estrés. Esto puede incluir límites en el trabajo, en las relaciones personales, o incluso con uno mismo, estableciendo horarios claros para el trabajo y el descanso. Respetar estos límites te ayudará a evitar el agotamiento y a mantener un equilibrio saludable en tu vida. Simplificar y despejar. Una estrategia efectiva para reducir el estrés es simplificar tu vida. Esto puede significar delegar tareas, reducir tus compromisos o deshacer de lo innecesario en tu entorno físico y digital. Un entorno más simple y menos cargado puede conducir a una mente más clara y menos estresada. Nutrición y ejercicio. Cuidar tu cuerpo es fundamental para manejar el estrés. Una dieta equilibrada, rica en nutrientes esenciales, y una rutina regular de ejercicio pueden mejorar significativamente tu resistencia al estrés. El ejercicio no solo ayuda a reducir los niveles de estrés, sino que también mejora tu estado de ánimo y energía general. Conexión social. Mantener una red de apoyo social es vital para el manejo del estrés. Compartir tus preocupaciones y experiencias con amigos, familiares o colegas puede proporcionar nuevas perspectivas y disminuir la carga emocional del estrés. Nunca subestimes el poder de una conversación reconfortante. Reevaluar y ajustar expectativas. A menudo, el estrés surge de expectativas poco realistas que nos imponemos a nosotros mismos o que otros imponen sobre nosotros. Tomar el tiempo para reevaluar y ajustar estas expectativas puede aliviar significativamente la presión y ayudarte a establecer metas más alcanzables y menos estresantes. Técnicas de relajación. Incorporar técnicas de relajación en tu rutina diaria puede ser muy efectivo para manejar el estrés. Esto podría incluir yoga, tai chi, técnicas de respiración, o tiempo dedicado a hobbies que disfrutes. Estas actividades no solo relajan la mente y el cuerpo, sino que también te proporcionan un respiro valioso del ritmo acelerado de la vida cotidiana. Al aplicar estos principios de no forzación en el manejo del estrés, puedes transformar la manera en que respondes a las presiones diarias.
Este enfoque te permite enfrentar los desafíos con una perspectiva más tranquila y equilibrada, mejorando tu bienestar general y tu calidad de vida. Capítulo 11. Aplicando la no forzación en la búsqueda del equilibrio personal. Encontrar un equilibrio personal en todas las áreas de la vida es esencial para mantener una existencia plena y saludable. Este capítulo aborda cómo aplicar el principio de no forzar en la búsqueda de este equilibrio, fomentando una vida más armoniosa y centrada. Reconocer la importancia de la integración. El equilibrio no significa dividir tu vida en compartimentos estancos. Más bien, se trata de integrar todas sus partes de manera que se complementan y enriquezcan mutuamente. Entender cómo tus actividades laborales, relations, pasatiempos y descanso interactúan te ayudará a crear un flujo más armonioso en tu vida diaria. Escuchar a tu cuerpo y mente. Tu cuerpo y mente darán señales cuando algo esté fuera de balance. Puede ser fatiga, estrés, o una sensación de insatisfacción general. Escuchar activamente estas señales es crucial para ajustar tus acciones y mantener un equilibrio saludable. Priorizar el tiempo para ti mismo. En la búsqueda del equilibrio, es vital priorizar el tiempo para ti mismo. Esto incluye tiempo para relajarte, reflexionar y disfrutar de las actividades que te hacen sentir bien. Este tiempo para mí es tan importante como cualquier otra obligación en tu agenda. Establecer y mantener rutinas. Las rutinas pueden ser una herramienta poderosa para fomentar el equilibrio. Establecer una rutina diaria que incluya tiempo para el trabajo, el ejercicio, la socialización y el descanso puede ayudarte a gestionar tu tiempo de manera más efectiva y reducir el estrés. Aprender a decir no. Aprender a decir no es fundamental para mantener un equilibrio personal. Esto implica establecer límites claros y comunicar tus necesidades a otros. Decir no a compromisos excesivos te permite reservar tiempo y energía para las actividades que realmente valoras. Flexibilidad en la planificación. Mientras que las rutinas son útiles, también es importante ser flexible. La vida es impredecible, y ser capaz de adaptar tu planificación a las circunstancias cambiantes es crucial para mantener el equilibrio sin ser abrumado por los cambios. Fomentar conexiones significativas. Las relaciones juegan un papel crucial en el equilibrio personal. Invertir en conexiones significativas te proporciona apoyo emocional y puede ayudarte a manejar mejor las presiones de la vida. Estas relaciones deben ser cultivadas y valoradas como parte esencial de un estilo de vida equilibrado. Evaluar y ajustar continuamente. La búsqueda del equilibrio es un proceso continuo. Regularmente toma tiempo para evaluar cómo te sientes respecto a tu equilibrio actual y haz ajustes según sea necesario. Este proceso de evaluación continua te asegura que puedes adaptarte y responder a tus necesidades cambiantes a lo largo del tiempo. Al adoptar un enfoque de no forzación hacia el equilibrio personal, permites que cada aspecto de tu vida fluya de manera más natural y menos forzada. Este enfoque no solo mejora tu bienestar general, sino que también te equipa para manejar las demandas de la vida con gracia y eficacia, manteniendo una sensación de paz y satisfacción a lo largo del camino. Capítulo 12. Aplicando la no forzación en la realización personal. Alcanzar la realización personal es uno de los objetivos más nobles y desafiantes que uno puede perseguir. Aplicar el principio de no forzar en este camino hacia la autorrealización puede ayudarte a lograr tus metas de una manera más plena y menos conflictiva. Definir qué significa realización para ti. La realización personal significa cosas diferentes para cada persona. Es importante que definas lo que realmente significa para ti, basándote en tus valores, aspiraciones y sueños. Esta definición personal guiará tus decisiones y acciones hacia lo que verdaderamente importa en tu vida. Cultivar la autoaceptación.
Parte essential de la realización personal es la autoaceptación. Reconocer y valorar quien eres, con todas tus virtudes y defectos, es fundamental. Esta aceptación no solo fomenta un mayor bienestar interno, sino que también potencia tu confianza y tu capacidad para enfrentar desafíos. Desarrollar tus talentos y habilidades. Cada persona posee un conjunto único de talentos y habilidades. Desarrollar estas capacidades te proporciona una vía directa hacia la realización personal. Invierte tiempo y recursos en mejorar tus habilidades y en explorar nuevas áreas que despierten tu interés y pasión. Establecer metas alineadas con tu visión personal. Establecer metas que estén alineadas con tu visión de realización personal es crucial. Estas metas deben ser desafiantes pero alcanzables y deben resonar con lo que más valores en la vida. Asegúrate de revisar y ajustar estas metas regularmente para reflejar tu crecimiento y aprendizaje continuos. Balancear la perseverancia con la paciencia. Mientras que la perseverancia es necesaria para alcanzar la realización personal, es igualmente importante practicar la paciencia. Reconoce que el crecimiento personal y la realización de metas toman tiempo y que los contratiempos son parte del proceso. La paciencia te permitirá enfrentar estos desafíos con serenidad y mantener tu enfoque en el largo plazo. Encontrar inspiración en los demás. Observar y aprender de las experiencias de otras personas puede ser enormemente inspirador y útil. Busca mentors, lee biografías y participa en comunidades que comparten tus intereses y valores. La inspiración que proviene de los demás puede motivarte a seguir adelante incluso en los momentos difíciles. Contribuir a algo más grande que tú mismo. Parte de la realización personal viene de contribuir a algo más grande que uno mismo. Ya sea a través del voluntariado, tu carrera o incluso relaciones personales, encontrar maneras de contribuir positivamente al mundo te proporcionará un sentido de propósito y satisfacción. Mantener una actitud de aprendizaje constante. La realización personal es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. Mantén una actitud de aprendizaje constante, estando abierto a nuevas ideas y experiencias que pueden enriquecer tu vida y expandir tu comprensión del mundo. Al aplicar el principio de no forzar en la búsqueda de la realización personal, encuentras un camino que no solo está alineado con tus valores más profundos, sino que también está marcado por la paz y el equilibrio interiores. Este enfoque te permite disfrutar cada paso del camino hacia la autorrealización, celebrando tanto los logros como los desafíos que forman parte de este enriquecedor proceso.